Okay, you can see the screen. Yeah. Okay, so we are starting mock for MRCS Part B, OSCE, lower limb. From this picture, identify sciatic nerve So number 15. and nerve root. Sciatic nerve lumbar 4, 5, sacral 1, 2, 3. Surface marking of sciatic nerve. There is a curved line between point halfway between ischial tuberosity to the posterior superior iliac spine, and there is a point uh, halfway between ischial tuberosity to the greater trochanter. So these are the 2 points. Then how nerve will form? So curved line between 2 points. So 1 point from posterior superior iliac spine to ischial tuberosity, then another point from ischial tuberosity to the greater trochanter. Okay. What are the anatomical variations of sciatic nerve? So, so maximum part of the sciatic nerve exit the pelvis below the piriformis muscle, and some part of this through the piriformis muscle and around the piriformis muscle. You mean some part? You said some part. It is not some part. In majority of the cases, majority of the population, sciatic nerve passes below the piriformis. Okay, this is the common pattern, almost Yeah. common. But in some population, it fires the piriformis and directly it fires the piriformis and it exits. In some other case, it divides and they pass through and around the piriformis. So three variation. One variation, mostly almost 90% cases, they pass below the piriformis. Some Okay. pass through the piriformis and some divides into two. Some pass through the piriformis and around the piriformis. So these are the three variations. Means 100% people you will not get sciatic nerve below the piriformis. Sometimes when you are piercing, when you are cutting through the piriformis, maybe you will discover sciatic nerve. You got it? You understood? Okay. Yeah, now I মানে understood. 100টা রোগীর সবার ক্ষেত্রে পাইরিফর্মিস এই সায়াটিক নার্ভ পাইরিফর্মিসের নিচে দিয়ে যাবে না। মেজরিটি ক্ষেত্রে দেখা Mhm. যাবে 100% রোগীর ভিতরে 90% দেখা যাবে পাইরিফর্মিসের নিচে দিয়ে যায়। কিছু যায় পাইরিফর্মিসের ভিতর দিয়ে আর কিছু যায় পাইরিফর্মিসটা দুইটা ভাগে স্প্লিট হয়ে যায়। সরি সায়াটিক নার্ভ স্প্লিট হয়ে যায়। কিছু যায় পাইরিফর্মিসের ভিতর দিয়ে কিছু যায় এর চারপাশ দিয়ে। এই এটা হচ্ছে ভেরিয়েশন। Okay. ওকে I thought, হুম yeah, this thing I just misunderstood. It's like according to population. I thought it's a part. So okay, it's okay, no now problem. I got it. Thanks. Okay. Identify gluteus medius, origin and insertion and nerve supplies. Gluteus medius originated from anterior and Identify, posterior first gluteal line. identify in this picture which one is gluteus medius. Number two. Number two is the gluteus medius muscle, originated from posterior anterior gluteal line, inserted into the greater trochanter, nerve supply superior gluteal nerve. No. Again, origin from Posterior and anterior gluteal line. Between posterior between. anterior gluteal line. Between. You Yeah. must say between. This is the big muscle, so it arises from posterior and anterior gluteal line. There is two gluteal line and it Oh, arises.
in between Yeah, these two lines. between. Mhm. And insertion, Inserted into the greater trochanter, nerve supply, superior gluteal nerve, root value, lumbar 4-5 sacral 1, and inferior gluteal nerve, lumbar 5 sacral 1 2. action of the gluteus medius during walking, It support the body while one leg is in the air, and it protects the pelvis from drooping to the contralateral side. okay. Clinical test, if gluteus medius is weak, Trendelenburg gait test positive. okay. What are the other causes of positive Trendelenburg test? Is the lumbar 5 reticulopathy, superior gluteal nerve injury, avulsion of the abductor muscle, myopathy, developmental dysplasia of the hip, trauma, fracture, congenital coxa. Missed fracture, neck of femur. Okay. And then the other causes. You will get it in examination part also when we will go in examination. There also we have this question. So first mentioned mixed fracture. This is one of the most common cause. Missed fracture, neck of femur. Then developmental Okay. dysplasia of the hip, myopathy, superior gluteal nerve injury. Fracture of the neck of the femur. Okay. Name the hamstring group of muscle. It's the biceps femoris muscle, semitendinosus, semimembranosus muscle. Okay. Action of the hamstring muscle, each alone and all together. So altogether, it causes hip extension and knee flexion, and biceps femoris muscle causes lateral rotation of the hip and knee joint, and semitendinosus, semimembranosus causes medial rotation of the hip and knee joint. Okay. This picture is clear to you? Yeah. Okay. Identify structure number from 1 to 8 in this picture. Number 1 is the biceps femoris muscle. Number 2 Mhm. is the semitendinosus muscle. Number 3 is the semimembranosus muscle. And Again, number, number 3 you said. Where is number 3? sorry, This is number number 3. 2 is the semitendinosus, semimembranosus. Number 2. And number 3 is the semitendinosus muscle. Okay. Number 4. And number 6 is the common peroneal nerve. Number 7 is the tibial nerve. Number 8 is the artery. Yes. Number 8 is the artery. Popliteal Of which artery. artery? Popliteal artery. Popliteal Popliteal artery. artery. What are the And structures in the number 4, popliteal? Mm-hmm. huh? Yeah. Number Number 4. 4 is the medial head of the gastrocnemius muscle, and number 5 is the lateral head of gastrocnemius muscle. Okay. Structures in the popliteal fossa. Tibial nerve, common peroneal nerve, posterior cutaneous nerve of thigh, genicular branch of obturator nerve,
Popliteal artery, popliteal vein, small saphenous vein, lymph node. and some lymph nodes. Yes. Which structure is at risk in supracondylar femur fracture? Popliteal artery, Why? because it's situated more deeply, close to the bone. Very good. Causes of swelling in the popliteal fossa according to structure of origin. Popliteal artery aneurysm, popliteal vein varicosity, sarcoma from bone, lymphadenopathy, lipoma from skin, Baker cyst from joint, and schwannoma for nerve. Okay. Drainage of the popliteal lymph node. It drain lymph from superficial lymphatic vessels, which accompany with the small saphenous vein, deep area of the leg and foot, and rarely overlying skin, and they also drain into superficial and deep inguinal lymph node. এটা বাংলায় একটু বুঝায় বলেন তো এটা কি হয় আসলে পপলিটিয়াল লিম্ফ নোডের ড্রেনেজটা কিরকম হয়? ঠিক কিভাবে বলবো? এমনি কাউকে বুঝান, মনে করেন ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট, তাকে আপনি বুঝাচ্ছেন পপলিটিয়াল লিম্ফ নোডের ড্রেনেজটা। Drain করবে a হুম small saphenous vein, deep area of the leg and foot, and হুম inguinal lymph node also, rarely skin. So we need to see picture, I think. You need to see, you can see the picture when anatomy, when you describe Uh, anything, the picture is on your brain. You yeah, know yeah. visual picture. Otherwise, I can't remember things. Yeah. এটাতে কি হয় মূলত, যে কোনো জায়গার যখনই বলা হয় যে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ বা পপলিটিয়াল লিম্ফ নোড, পপলিটিয়াল লোকেশনটা মনে আছে? পপলিটিয়াল কোথায়, পপলিটিয়াল কোথায়, কোন জায়গায় থাকে Popliteal পপলিটিয়াল? popliteal fossa হ্যাঁ, is the in the knee joint, posterior side of the knee joint. হাঁটুর পিছনে, তাই না? হাঁটুর Uh, পিছনের দিকে। তাহলে কি করে uh, এই জায়গার লিম্ফ, এটা, এই লিম্ফ নোডটা হচ্ছে মূলত একটা রিলে স্টেশনের মতো বা একটা স্টেশনের মতো। মনে করেন একটা ট্রেন স্টেশন, ঢাকা mm, কমলাপুর রেল স্টেশন। এখানে কি হয়, মনে করেন সিলেট থেকে ট্রেন আসে, এসে mm. কমলাপুরে থামে, ওখান থেকে আবার এটা চট্টগ্রামে চলে যেতে পারে, এরকম। তো আচ্ছা। ওই যে আসতেছে কোন কোন জায়গা থেকে আসে, ওইটা আসে স্মল শেফানাস ভেইন, ডিপ এরিয়া অফ দ্য লেগ অ্যান্ড ফুট, আর রিয়ারলি স্কিন থেকেও আসে। এসে কোথায় আসে ওইটা, ওই কমলাপুরে আসে, মানে হচ্ছে হাঁটুতে আসে, পপলিটিয়াল হ্যাঁ, ফোসাতে। এরপর এখান থেকে সে কোথায় যায়, এখান থেকে আরো উপরের দিকে যায়, তাই না? কারণ লিম্ফেটিক ড্রেনের তো হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস টু আপওয়ার্ড, এরকম লোয়ার হুম, লিম্বের। তো ওখান থেকে ওইগুলো যায়, পপলিটিয়াল ফোসা থেকে যায় ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোডে। ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোডে আবার দুইটা গ্রুপ থাকে, একটা হচ্ছে ডিপ ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড আর একটা সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড। হুম, তাহলে এটা হচ্ছে মূল ব্যাপার। আচ্ছা। তাহলে ওই যে বলার সময় ফ্রম আর টু, এইগুলো আপনার একটু ভুল হয়, আমি আরো অন্যান্য জায়গায় দেখছি। আহ, তখন এটা হুম, একটু হুম, খুব, yeah, এগুলো খুবই নর্মাল। তাহলে এখন একটু বলেন তো হুম, আবার, popliteal lymph node, drainage of the popliteal lymph node. হুম। হ্যাঁ, এটা আমার ভুল হয়। কোথায় ড্রেন করবে, কোথা থেকে আসবে, এটা অনেক সময় বুঝিও না। তাহলে এখন আচ্ছা, বলেন, এখন যদি একটু বুঝে থাকেন তাহলে popliteal lymph node কোত্থেকে আসে? তো ড্রেন ফ্রম সুপারফিশিয়াল হ্যাঁ লিম্ফেটিক ভেসেল, হ্যাঁ, and accompany these things are accompany the small saphenous vein,
deep area of the foot, না, overlying না, skin, আরো সহজ disease. করে বলেন, আরো সহজ করে বলেন যে they drain lymph from the superficial lymphatic vessels from এই জায়গা থেকে নিয়ে আসে। আমার কলমটা এইসব জায়গা থেকে। আচ্ছা, ছবিটা দেখতেছেন কিনা মনে করেন, এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে পপলিটিয়াল, এই যে পপলিটিয়াল ফোসা না, এখানে পপলিটিয়াল হুম, লিম্ফ নোড। এই লিম্ফ নোডে হচ্ছে কোত্থেকে আসে, একটা হচ্ছে স্মল শেফানাস ভেইন। স্মল শেফানাস ভেইন কোথায় ড্রেন করে? popliteal vein, আর ডিপ শেফানাস ভেইন, গ্রেট শেফানাস ভেইন, femoral vein, ফিমোরাল ভেইন। তাহলে স্মল শেফানাস ভেইন ফুটের কোন অ্যাসপেক্টে থাকে, মিডিয়াল সাইড নাকি ল্যাটেরাল সাইড? lateral. ল্যাটেরাল সাইড। তাহলে ল্যাটেরাল সাইড অফ দ্য ফুট থেকে যে লিম্ফ গুলো, এগুলো স্মল শেফানাস ভেইন দিয়ে আসতেছে, এসে এসে কোথায় আসতেছে? পপলিটিয়ালে, মানে জমা হচ্ছে ওখানে এসে। আবার আসতেছে হুম, ডিপ এরিয়া অফ দ্য লেগ অ্যান্ড দ্য ফুট, ওখান থেকেও আসতেছে। আর রেয়ারলি স্কিন থেকেও লিম্ফ গুলো এসে এসে পপলিটিয়াল ফোসাতে আসতেছে। এসে তো ওখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, কারণ আলটিমেটলি পুরো শরীরে যতগুলো লিম্ফ আছে এগুলো কোথায় যায়? পুরো শরীরের লিম্ফ গুলো কোথায় যায়? লিম্ফ জিনিসটা কি? lymph লিম্ফ। হুম হুম। তো হোল বডিতেই আছে এগুলো কি? lymphatic vessel. এগুলো কি লিম্ফ পুরো বডিতে আছে, এগুলো কি শক্ত না নরম না কিরকম, এগুলো কি আসলে? এগুলো সলিড? ওই হুম, ফার্স্ট ইয়ারের এক স্টুডেন্ট মনে করেন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপু লিম্ফ কি এগুলো আসলে, বলবেন লিম্ফ মাঝে মাঝে ভাজি করে খাওয়া যায়। লিম্ফ হচ্ছে কি, আমাদের শরীরে যে সার্কুলেটিং ভেসেল আছে, তাই না, আমাদের যে হুম, ভাস্কুলার সিস্টেম, এটাতে কি থাকে? আর্টারি এবং ভেইন থাকে, এবং তাদের ইন্টার কমিউনিকেটিং ভেসেল গুলো কি, আর্টারি এবং ভেইনের ভিতরে কমিউনিকেট করে কি? ক্যাপিলারি, তাই না? এবং হুম, এই ক্যাপিলারিকে বলা হয় এক্সচেঞ্জ ভেসেল। আমাদের বডির যত নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে এইগুলো এক্সচেঞ্জ হয় ক্যাপিলারির মাধ্যমে। কারণ আর্টারির okay, ওয়াল তো অনেক থিক, এই আর্টারির ওয়াল হুম, দিয়ে আপনার অক্সিজেন তো বের হতে পারবে না, আবার যে কোনো একটা নিউট্রিয়েন্ট সেটা বের হতে পারে না। তো তাদের এক্সচেঞ্জিং ভেসেল হচ্ছে ক্যাপিলারি। এখন আমরা আচ্ছা, যে প্রোটিন গুলো খাই, অথবা আমরা অন্য হুম, যে ওগুলো থেকে যে প্রোটিন গুলো আসে, প্রোটিন গুলো কি হয়? এগুলো তো অ্যামাইনো ডাইজেস্ট হয়, তাই না? হুম, প্রোটিনের হুম, ডাইজেশন শুরু হয় কোত্থেকে? প্রোটিন জাতীয় খাবারের ডাইজেশন মাউথ থেকে, তাই না? হুম, এন্ড প্রোডাক্ট অফ প্রোটিন ডাইজেশন কি হয়? অ্যামাইনো অ্যাসিড, তাই না? এর হুম, পরেও প্রোটিনের আরো কিছু কম্পোনেন্ট, কিছু বড় বড় কম্পোনেন্ট থাকে যেগুলো ব্লাড ভেসেলে ট্রান্সপোর্ট হয়, কিন্তু যখন আমাদের গাট থেকে ডাইজেশন হওয়ার পরে এটা সরাসরি ব্লাড ভেসেলে ঢুকতে পারে না, ওগুলো লার্জ থেকে যায়। তো ওই কম্পোনেন্ট গুলো আলাদা আরেক ধরনের আমাদের বডিতে চ্যানেল থাকে, ওটাকে বলে লিম্ফেটিক চ্যানেল বা লিম্ফেটিক ভেসেল। এটা ওইটার ভিতরে ঢুকে। তো পুরো শরীরের ভিতরেও এরকম একটা লিম্ফের নেটওয়ার্ক থাকে, যেটার ভিতরে মূলত প্রোটিন কন্টেন্ট গুলো থাকে, তাই না? হুম, এইগুলো ড্রেন করে 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 আলটিমেটলি এটা যায় সিস্টারনা কাইলিতে, তাই না? আর সিস্টারনা হুম, কাইলি গিয়ে কি হয়? সিস্টারনা কাইলি গিয়ে কোথায় ওপেন করে? সিস্টারনা কাইলি কি হয় যখন অ্যাবডোমেন থেকে থোরাক্সে যায়, তখন ওটার নাম কি হয়ে যায়? থোরাসিক ডাক্ট, তাই না? থোরাসিক ডাক্ট হয়। হুম, তো থোরাসিক ডাক্ট হয়, অ্যাসেন্ড করে গিয়ে তারপরে কোথায় ড্রেন করে থোরাসিক ডাক্ট? দেন রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে, হুম হুম। যে পার্ট এতে পড়েছি, এখানে thoracic duct, হুম হুম। internal meeting point of something. হ্যাঁ হ্যাঁ, মিটিং পয়েন্ট অফ লেফট সাবক্লেভিয়ান
and internal tubule. ইন্টারনাল নাকি কমন? ওই জায়গায় তো তখনও ভাগ হয়নি, এই জন্য কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লিভিয়ান আর Okay. কমন ক্যারোটিড ওই জাংশনে ড্রেন করবে, তখন ওইটা Yeah. গিয়ে আবার হুম, সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ঢুকলো। তো এরকম আর কি, পা থেকে হুম, লিম্ফটা কিভাবে আস্তে আস্তে ওই হার্ট পর্যন্ত যাচ্ছে, পায়ের পাতা থেকে, পা হ্যাঁ, থেকে, হ্যাঁ, লেগ থেকে, এগুলো যাচ্ছে আলটিমেটলি পপ্লিটিয়াল থেকে যাচ্ছে ইঙ্গুইনালে, তাই না? হুম, হুম, ইঙ্গুইনাল থেকে আস্তে আস্তে লাম্বার হয়ে উপরের দিকে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম, হ্যাঁ, হুম, হুম, হুম। Reading part A, but forgot. হুম, সেখানে আনসার গুলো দেয়া আছে, এটা তারপরে আপনি দেখে দেখে হলেও এটা বলেন। এই E. পিকচারে এই পার্ট গুলো কোনটা কি? নাম্বার এ, Number A uh, নাম্বার এ is the sciatic nerve. সায়াটিক নার্ভ, নাম্বার বি, Is the gluteus medius muscle. নাম্বার সি, C is the tensor fascia lata. নাম্বার ডি, D is the adductor longus. ই, ই। ছবিটা খুবই Uh, ঝাপসা, কিন্তু এটা the এরকমই মনে রাখতে হবে। ই নাম্বারটা হচ্ছে লং হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস, long head of biceps. আর এফ Gracilis. হচ্ছে গ্র্যাসুলিস। ওকে, এরপরে নেক্সট সেশন, আইডেন্টিফাই দ্য ফলোইং: ভাস্টাস ল্যাটেরালিস, Is the ভাস্টাস 28, টেনসর ফাসালাটা, 26, ইলিওট্রিপিয়াল ট্র্যাক্ট, 12. ওকে, Number 19, sartorius. 17, rectus femoris. ফিমোরাল আর্টারি, Femoral artery is the 6, ফিমোরাল ভেইন, 8. নাম্বার 10, Is the nerve. Number 10. I can't see the number. here number 10, Wait. Oh, okay. Number 10 is the vein. which vein? Vein. Femoral vein. No, Hmm. you were very close and I was expecting you to answer this one, but unfortunately you answered it wrong. Femoral vein. No, Uh, you are close, you are close. Any vein the which is draining into femoral vein. Number long 8 is saphenous vein. long Stephanus vein or great Stephanus vein. So number 8 is femoral vein, and you can see this is a very long and great vein. So this is long or great Stephanus vein. Okay, long saphenous vein. And femoral nerve, Is the number 7. okay. Femoral canal boundary. Uh, so laterally femoral vein, medially lacunar ligament, anteriorly inguinal ligament, posteriorly pectineal ligament. Okay. Femoral canal, femoral triangle, femoral sheath. This concept you need to have very clear. Structure in Mm. the femoral sheath.
Femoral sheath, femoral artery, femoral vein, femoral branch of genitofemoral nerve, And lymph node, which lymph node? superficial lymph node. Deep inguinal lymph node. This is that lymph node which carries or which gets lymph from popliteal lymph node. Oh, okay, deep inguinal lymph node. Yeah. Action of the rectus femoris muscle. It's the knee extension and hip flexion. Action of the hamstring muscle, each alone and altogether. I told it. Again, repeat. Altogether causes hip extension and knee flexion, and separately biceps femoris causes lateral rotation of the hip and knee joint, and semitendinosus or semimembranosus muscle causes the medial rotation of the hip joint and knee joint. What is the muscle attached to the iliotibial tract? Gluteus maximus muscle and tensor fascia lata. The function of the iliotibial tract on knee joint. So it causes knee joint extension and partial flexion, is important for walking and running. What is the name of the fascial compartment medial to femoral vein? Medial to femoral vein. Mhm. ফিমোরাল ভেইনের মিডিয়ালি কি থাকে? ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলে বা ফিমোরাল রিজিয়নে ফিমোরাল ভেইনের মিডিয়ালি কি থাকে? Muscle. ফিমোরাল শীথ, ফিমোরাল শীথের স্ট্রাকচারটা বলো তো। ফিমোরাল শীথে কি থাকে, কোথায় থাকে? Femoral sheath to femoral vein, femoral artery, femoral nerve. Femoral branch of genitofemoral nerve is আর lateral to ফিমোরাল medial. আর Femoral vein to ফিমোরাল নার্ভ কোথায় থাকে? medially. তাই? No. Laterally. ল্যাটেরাল Vein, ফিমোরাল। vein medially. Then artery, then nerve. Nerve is laterally. তো নার্ভটা কি ফিমোরাল শীথের মধ্যে থাকে? Sheath means artery and vein. Is শীথ it? মানে কি? ফিমোরাল শীথ মানে কি? জিনিসটা কি? I know sheath contains artery and nerve. Vein. Artery and vein. শীত শীত মানে হচ্ছে একটা কাভার, একটা চাদর। শীত হুম। মানে হচ্ছে শীত বা একটা কাভার। ফিমোরাল প্রথমে হচ্ছে ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল। ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে থাকে ফিমোরাল শীথ। ফিমোরাল শীথ হুম। দিয়ে এটাকে তিনটা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে, মিডিয়াল, ইন্টারমিডিয়েট এন্ড ল্যাটেরাল। সবচেয়ে মিডিয়াল যে কম্পার্টমেন্ট, সেই কম্পার্টমেন্টে কিচ্ছু থাকে না, শুধু থাকে হচ্ছে কিছু লিম্ফ নোড আর কিছু ফ্যাট, তাই না? Okay. তো ওইটাই হচ্ছে মূলত ফিমোরাল ক্যানেল, যেই দিক দিয়ে কি হয়, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া হয়। ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া গুলো হয় ওই ফিমোরাল ক্যানেল দিয়ে। আর এরপরে থাকে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কম্পার্টমেন্ট। এই ইন্টারমিডিয়েট কম্পার্টমেন্টের ভিতরে থাকে ফিমোরাল ভেইন, তাই না? আর এরপরে ল্যাটেরাল কম্পার্টমেন্টে থাকে ফিমোরাল আর্টারি, এর সাথে থাকে ওই যে জেনিটোফিমোরাল নার্ভ। শীথটা শেষ হয়ে গেল, ফিমোরাল শীথ শেষ। আর এর বাইরের যে কম্পার্টমেন্ট, ওইখানে থাকে হচ্ছে ফিমোরাল নার্ভ।
ওকে। এখানে এই যে এখানে যে ছবি, এই যে পুরোটা হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট, দেখতেছেন ছবিটা? হুম এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড আর এই পাশটা হচ্ছে ল্যাটেরাল সাইড। এই মাঝখানে দেখেন, এই যে মাঝখানের একটা কম্পার্টমেন্ট, তারপরে মিডিলের একটা কম্পার্টমেন্ট আর ল্যাটেরাল কম্পার্টমেন্ট। মিডিয়ালের দিকে যে কম্পার্টমেন্ট, এখানে শুধুমাত্র লিম্ফ নোড থাকে, এটাই হচ্ছে মূলত ফিমোরাল ক্যানেল। এই ফিমোরাল ক্যানেলের বাউন্ডারি আপনি একটু আগে বললেন যে মিডিয়ালে থাকে হ্যাঁ, ল্যাকুনার লিগামেন্ট, লাকুনার লিগামেন্ট। ল্যাটারালি থাকে ফিমোরাল ভেইন, এই যে সেই ফিমোরাল ভেইন, যেটা ফিমোরাল হ্যাঁ, শীতের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট বা মিডিল পোর্শনে থাকে। আর এর ল্যাটারাল থাকে ফিমোরাল আর্টারি। ফিমোরাল হুম নার্ভ এই শীতের মধ্যে আসে না। শীত মানে হচ্ছে একটা কাভারিং, যেমন আমরা নেকে পড়ছি না ক্যারোটিড শীত। হুম হ্যাঁ, ক্যারোটিড শীতের কন্টেন্ট কি কি? ক্যাপ্রিসিট, the vagus nerve, হুম হুম, common carotid artery, internal jugular vein. ভেরি গুড। তো ওইটাও যেরকম একটা শীত এই ক্যারোটিড রিজিয়নে থাকে, আর এরকম ফিমোরাল বা ইংগুইনাল রিজিয়নে থাকে হচ্ছে ফিমোরাল শীত। এই শীতের ভিতরে নার্ভ, মানে স্পিরালি হচ্ছে ভেইন আর্টারি নার্ভ, আমরা এরকম পড়ছি না ভ্যান, VAN, ভ্যান ভেইন আর্টারি নার্ভ। হ্যাঁ, তো এই নার্ভটা থাকে এর বাইরে, হ্যাঁ, আর ফিমোরাল ক্যানেলটা থাকবে সবার মিডিয়ালি ভিতরের দিকে, যে ক্যানেলের ভিতরে কন্টেন্ট শুধু একটু লিম্ফ নোড থাকে। তাইলে এটার যদি ল্যাটারালি বলে তাহলে এটার ল্যাটারালি থাকবে হচ্ছে ফিমোরাল ভেইন, আর এটা যদি মিডিয়ালি বলে তাহলে মিডিয়ালি হচ্ছে ল্যাকুনার লিগামেন্ট। এই, ও, হুম, হ্যাঁ, তাহলে প্রশ্নটা যদি একটু ঘুরায় বলে যে ফিমোরাল ভেইনের মিডিয়ালি কি থাকে? তাহলে ওই ফিমোরাল যে ভেইন, হুম, ল্যাকুনার লিগামেন্টারি লিম্ফ ভেসেলস। আগে আগে, হ্যাঁ ওই কম্পার্টমেন্ট, আর যদি কম্পার্টমেন্টের নাম বলে তখন ওই কম্পার্টমেন্টের নামটা হচ্ছে কি ফিমোরাল ক্যানেল। এটাই হচ্ছে ওই প্রশ্ন। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট কম্পার্টমেন্ট মিডিয়াল টু ফিমোরাল ভেইন? মিডিয়াল টু ফিমোরাল ভেইন হচ্ছে এই কম্পার্টমেন্টটা, এবং এটার নাম হচ্ছে কি ফিমোরাল ল্যাকুনার ক্যানেল। ক্যানেল। ল্যাকুনার লিগামেন্ট যদি বলে কোন লিগামেন্ট, তখন আপনি বলবেন ল্যাকুনার লিগামেন্ট, আর যদি বলে ফাসাল কম্পার্টমেন্টের নাম, তখন হচ্ছে এটা ফিমোরাল ক্যানেল। What are the old components of this compartment? অথবা what are the non-vascular component? Non-vascular component is the lymph node and femoral branch of genitofemoral nerve. লিম্ফ নোড যেখানে থাকবে সেখানে লিম্ফ ভেসেলও থাকবে। তাহলে আপনি আরো একটা বাড়াই বলেন, একটা হচ্ছে লিম্ফেটিক ভেসেল, লিম্ফ নোড, and femoral branch of genitofemoral nerve. Okay, lymphatic vessels. Hmm. Okay. লোয়ার লিম্বের নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশন বলেন তো, লেগের লেগের নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশন, লেগের কম্পার্টমেন্ট কয়টা? Leg four compartment: anterior compartment, lateral compartment, posterior compartment. Posterior compartment has two: superficial and deep. হুম হুম, আচ্ছা। যদি in case of injury of the common peroneal nerve, which compartment will be affected? Is the anterolateral part of the leg হ্যাঁ, and dorsum of the foot. okay. If a patient is having loss of sensation on the anterolateral aspect of the leg and unable to extend his knee, to which nerve root there is injury? Anterolateral aspect of the leg. হুম হুম,
Number 5. The boundary of The adductor longus muscle. Roof is the fascia, superficial fascia, fascia lata, long saphenous vein, superficial inguinal lymph node, and push, floor. Floor is formed by iliopsoas muscle, pectineus muscle, adductor longus muscle. okay. From this picture, identify the bones in each picture and articulate them. No need to articulate. Actually, sometimes they will provide some bone to articulate, but identify. This is Okay, the this is which bone? so is the tibia and And lower one? so And the lower one? fibula, People. Okay. With the talus and this bone, which joint will be formed? ankle joint. Okay. Demonstrate on yourself the movement of this joint. Is the dorsiflexion, plantar flexion. Okay. Okay. How you will demonstrate on yourself? So, plantar flexion is the downward movement of the foot in relation to the leg, and Mm-hmm. dorsiflexion is the upward rotation of the foot in relation to the leg. What is the muscle responsible for this movement? So, dorsiflexion is the tibialis anterior muscle, extensor hallucis longus muscle, extensor digitorum longus muscle, and peroneus tertius muscle. And plantar flexion is the tibialis posterior, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. Popliteus maybe also. In plantar flexion, mainly which group of muscle acting in plantar flexion? Posterior Which part. posterior? So in the posterior compartment, you already told that in posterior compartment there is two, deep and superficial. So all will take part here. Now you can tell the muscle of the posterior compartment of leg in What? plantar flexion. Vessels. Muscles. Okay, muscles is the tibialis posterior, flexor Mm-hmm, hallucis longus, flexor digitorum longus, mm-hmm. popliteus. Okay. Plantaris, Is the soleus, gastrocnemius. This, gastrocnemius soleus plantaris. Is it also causes plantar flexion? yes. All All the of the muscles posterior, of the posterior compartment. all the posterior compartment muscle. Oh, okay. I And thought now, that muscles. Okay. and now dorsiflexion. Dorsiflexion is the four muscles, tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, and peroneus tertius.
Demonstrate eversion and inversion on yourself. So eversion inversion is between talus and calcaneus bone, the subtalar joint, like that. Where is the insertion of tibialis anterior, posterior, and peroneus longus and brevis? Tibialis anterior, medial cuneiform and first metatarsal. Tibialis posterior, medial cuneiform and navicular. And peroneus longus, medial cuneiform and first metatarsal. And peroneus brevis is the fifth metatarsal. Fifth metatarsal where? Tuberosity of the fifth metatarsal. Tuberosity, yes. What are the compartments of the leg muscle? And you already told. Okay. So the nerve supply. Anterior compartment, deep peroneal nerve. Lateral compartment, superficial peroneal nerve. And posterior compartment, tibial nerve. Again. What are the compartments Hmm? of anterior compartment? Anterior compartment is supplied by Deep peroneal nerve. and posterior compartment Tibial nerve. and another compartment. Lateral compartment, superficial peroneal nerve. Dermatom of the foot. They will say to draw, or just they will ask. Name of the tarsal bones and their articulation. Okay, so name of the tarsal bone is the calcaneus, talus, navicular, cuboid, cuneiform bone, metatarsal bone, and articulation of the talus. So superiorly tibia fibula, inferiorly calcaneus, and anteriorly navicular bone. And calcaneus is the superiorly is the talus and anteriorly cuboid, and navicular bone posteriorly talus, anteriorly tricuneiform bone, and cuboid bone posteriorly calcaneus and anteriorly lateral to metatarsal bone, and cuneiform bone posteriorly navicular bone and anteriorly medial 3 metatarsal bone. Arches and their component. This is the medial longitudinal arch, lateral longitudinal arch, and transverse arch. So medial longitudinal arch formed by talus, calcaneus, navicular, then medial tricuneiform bone, and lateral longitudinal arch is the calcaneus, cuboid, and lateral 2 metatarsal bone. And medial longitudinal arch also medial 3 metatarsal bone also. And transverse arch is the cuboid, cuneiform, and base of the metatarsal. Is it? Structures under the extensor retinaculum. Extensor retinaculum structures is the tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, anterior tibial vessels, deep peroneal nerve. Anterior tibial nerve.
Or you can say deep peroneal nerve, same. Yeah. Okay. And the structure behind the medial malleolus? The tibialis posterior muscle, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, and tibial nerve and posterior tibial vessels. Okay. Identify deltoid ligament. Deltoid ligament is in here number 6. And calcaneofibular ligament, posterior talofibular ligament. Calcaneofibular ligament number 3, picture number D, and posterior talofibular ligament is the 19, picture number E. Okay. What is the component of ankle joint? Tibia fibula talus. What is the type and movement of this joint? The synovial hinge type of joint. And movement? Plantar flexion, dorsiflexion. At which movement it is more stable? Dorsiflexion, because talus is more wider on anterior side. So articulation with tibia is like there is no space for Okay. movement. Components of subtalar joint? Is like a talus and calcaneus. What are the movements of this subtalar joint? Eversion and inversion. Mhm. Components of mid-tarsal joint? Is the talocalcano-navicular joint and calcano-cuboid joint. Components of the complication of talus fracture? Avascular necrosis. Demonstrate pulse of the foot? Is the anterior tibial pulse, posterior tibial pulse. So posterior tibial pulse is the posterior to the medial malleolus and 2 to 3 centimeter below the medial malleolus, and anterior tibial pulse is the between the first two metatarsal bone, just a lateral to the extensor hallucis longus muscle tendon. Okay. Okay. You did well. Very good. Well done. Yeah, this is the end of our discussion. There is some additional and other questions in our second round. Mainly, we'll discuss those. But you did very well. Okay, thank you. So we will conclude here tonight, and tomorrow will be our off, and day after tomorrow again we'll see you with our next scheduled topic. Okay. Okay. What's our next schedule topic? I think it is head neck. It will be. We finished thorax, Mm, upper limb, mm. lower Lower limb, limb and and abdomen. and just now in the head neck. Head neck remain. Yeah. So Okay, we tomorrow can. head neck. No, day after tomorrow. Tomorrow we'll Okay. have gap. Day after tomorrow Okay. we'll have. Head neck. Okay. 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 Then good night. Thank you, Dada. You're welcome.